로 남바간다 나 지금 샘측 그 망은 가리지거래. 다 샘측 그 망을 담시 보스라 리소나 소 샘랑스 좋게다나 샘가 랑워시지 랑스르다네 바다때 망을 담시 그 샘랑스 자데 샘가 무엇이 좋은데 전에 다가 적천게나 때는 도그까나 때는 도 바로 준비까나 야 때래. So you have probably received instruction about the nature of mind, or like Pith instruction guiding to the nature of mind, and it mainly means to like leave the mind in its natural state, or leave the mind in its like unaltered state, and recognizing the mind as it is. So this is how we like teach things in the Zopa Tempo, the Great Perfection, which also in the sutra it is the teaching of the Heart Sutra of the perfection of wisdom of Prajnaparamita. 베트남 도촉네나 때네 샘라 샘맘치바 샘지랑저 웍사로 그래서 임 바르마 임 때네 임체모 그감나 임 바르마 그감나 때네 샘 동안이 된지다 샘지 랑저 웍사로 인지 츠니 그고 때네 맞수 적친 거다다 잡고 주송어래. So for example in the sutras itself it says mind is devoid of mind because as the nature of mind is clear light. So this in the sutras themselves, like this is in the medium version of the Prajnaparamita Sutra, the Sutra of Perfection of Wisdom. It says clearly that the mind is empty and the mind is luminosity or clear light. Just so that is very similar to the Zopa Tempo teaching. So. 대동 잡고지 그 회나 자는 그 개박을 감나 도르지 줘봐요. 도르지 줘봐라 때니다는 다 So in the Chinese tradition of Buddhism, we study a lot the Diamond Cutter Sutra, and there are also many people who attain realization based on this Diamond Cutter Sutra. 맞수 보바가 오직은나 쯤함에 잡힘도 니가 네 그거 쯤함에 잡힘도 네 외모 지진是英语怎么说对吧쯤함 잡힘도 그렇게 잡자. There's a sutra in like we study a lot in Chinese Buddhism called in Tibetan Buddhism called sort of the famous stainless sutra. 쯤함에 잡힘도래가 고송하다. 맞소 가르만 손나 계속 유럽 날 결급 많아서 가르만 많아서 내 가르만 보면 신나서 배가래 가본다. So it's very difficult that there's so many different languages in Europe and I don't know any of them, so it's very difficult with the language. 유럽 그 결급도 디스 많지야. There are too many different countries in Europe. 다티 팀도 대양 대 정말 잡힘도 대양 다리다 뭔가리가티 도티 돈이다는데 스스로 그런 잡아톰도 뭐뭐요래. And also by showing this sutra, like the famous stainless sutra, there are many people by reciting it. By reciting it, there are many people who have attained a realization just by merely reciting this sutra. 점함에 받잡힘도 그감나 양송원들더니 흥을 감나 달라마 유전으로 척송으로잖아. 데 셈합주랑 선적바 출대스물 거진 연커지 연수. 근데 말씀에 군 머품 잠속 진어다 나왔는데 말씀에 카르고네 хорта. 체르제나 랑게 셈데 맙주 이런 걸 적주원도 조바침부 출대스물 거지. 다데 데스 거진을 마시나 조바침부 추 탐측 바가다 추 탐측부 년커이너래 너런 그거잖아 말씀했다나다 카르고네 쇼르타 zonda 콘그 망 다데 스탐거 그감나 된다 손으로. So it's when Khenpo Phuntsok used to teach on this sutra, the stainless like famous sutra and on secret mantra, he would say actually like to leave your mind in the natural uncontrived state. This
gathers all the three sections and four sort of turning of the wheels of four four great Zopa Chenpo teachings. So it means in brief that all the Zopa Chenpo teachings are included into this sentence, saying just maintain your mind like in a natural state, uncontrived states. So I didn't want to say that, but it just sort of came out of my mouth naturally.